Supos man hinahanap ka na. Bumalik na daw tayo doon, kundi patay ka. Tagal niya akong patay, George. Oo, patay na patay kay Jane. Kahit si Jane, patay na patay sa iba. Di ba talaga balak? Buntutan si Edward kaysa siya magpunta. Stalker yan. George, ginagawa ko to para sa kapakanan na binigay ni Jane. Ayoko magtiwala siya sa maling tao. Paano kung pinapaikot ng palasyo ni Edward para protektahan yung maduming sikreto ng pamilya nila? Mga nganib yung buhay niya, George. Baka nakasigurado, huwag ka nang umepal. Yung tumigil dahil hindi ako sasama sa'yo. Makakalis ka siya. Sabi lang tayo eh. Hindi. Anong wala ng pamilya ni Jake? Ha? Niloko tayo. So, kulang pa ako ng 33. Ako may galit dito at pagkita tayo. Bigyan niyo yung maalis. At turuan yung eleksyon ni Ruby. Tapos ilipit niya. Hindi na. Please, George. Please. Please. Nakatakas tayo. Anong gagawin natin, Bobby? Naaalalayan kita. Pero, Alice, huwag kang matakot. Kasama mo ko, makatakas tayo dito. hindi ko kaya, Robby. Kaya mo, Alice. Natatakot ako. Ito lang ang paraan para makatakas tayo dito. Isipin mo yung mga libre ng mga pangarap natin. Makasal pa tayo, di ba? Bubuo pa tayo ng pamilya natin. Nagtatanda tayo kasama mga anak natin. Ibitaw mo ba yung mga pangarap natin? Kung makakayanin mo, Alice. Please. Kaya mo. Go. Ano, Alice? Kaya mo. Bobby, Kaya mo, Alice. Kaya mo. Kulang pa rin. Tama. 83. Okay ka lang? So, ugasan ko muna siya. Para mas may chance ako maging flexible for this. Fine. Ako pong magiging the best yayain ka. Sa 10th anniversary ng isa sa pinaka-memorable na love stories in TV history. Muli natin mapapanood ang kwento ni Maya at Sir G. Kunin ko na yung number para ma-text kita. Texting na tayo. It's true na crush mo. Opo. Opo kayo. Experience again the TV sa Be Careful with My Heart. Weekdays, 10 a.m. Para sa tibay ng anak ko, ang Bear Brand Swak inaaraw-araw ko. Para patibay siya, ng patibay, ng patibay. Para sa matibay na bukas, Bear Brand araw-araw. Tuwing gagalaw, sana yan to invest in your bones and joints with Calcium-Aid with high levels of calcium and vitamin D3 to help strengthen bones and Flexi Boosters to help support flexible joints. Calcium-Aid. Hindi na biyan. Katong sa asim pawis. Ligo lang. Kulang. Mabilis umatake ang odor-causing bacteria. Use Rexona Wait, after ano to? every bath. For ice cream freshness all day. How's the freshness? 8 pesos na. Ayaw magtaas. Habang sa pawis sa guard on your arms. Di kulang. Kulang. Mabilis umatake ang odor
Oo. Eh, sa school, walang chubicles. Eh kasi akala ko kukulangin ako. Hayaan mo, isasara ko. May bago naman uniform, di ba? Bawal yun naman favorite nyo. Araw-araw may baon na Chucky. Ma, sana pwede ka rin namin baunin. Baunin ng sayawan, Chucky. Machaka Milky Buzz. Ang alagang yun nila, kasama ko noon pa. So, Sabi ko muna itong mga ibang spices. Pag nangangasim ng sigura, creamless ang gamit ko. Pag may kasama ko, kapanda. Flanagan One Plus. Now with new formula. Flanagan One Plus. For kids 1 to 3 years old. Available 2 kilogram pack. Flanagan One Plus. The use of those supplements must only be upon the advice of a health professional. If necessary, also use this supplement may be dangerous to your child's health. Tapos, blender natin yung Kaya mo, kunti na lang. Robby, ikaw naman! Ingat ah! Robby! Alex, tumakbo ka na! Robby! Humingi ng tulong! Saan ka pupunta? Andiyan pa ba sa labas yung bantay nating mga pulis? Opo na eh. Tsaka, andito naman po kami ni Monmon eh. Di ba? Opo. Tsaka, pag may dumating na kalaban, tapos may mahal ni Kuya Koy. May iwas. Uy! Kung talaga ba yung kalaban mo ha? Okay, tama na yan. Ubusin mo na yung pagkain mo. Kuya Koy, Ah. gusto mo yan. Labas tayo. Sandali. Uli na. Labas. Siyang, pagkatapos po ni Kuya Koy, labas na po kami. Sige. Tsaka naman, ba't niyo pinayagan? Hindi pa nga inuubos yung pagkain, no? Wala na po, di ba yung gulay? Jane, Nandito pa si Ate Jane. malay ko. Si Edward lang naman nakakakita doon. Ate mo, nandito ka. May gusto ko ba sabihin? Oo. Sabi ko, kainin mo yung pagkain mo, hindi mo inuubos. Anong bilin ko sa'yo? Di ba mapag-aaksaya ng pagkain at kumain ng gulay? Ayun mo, ang dami-dami pa. food processor natin tong garlic. Wala na siguro dito si Ate Jane. Baka nga. Ubusin ko muna po ito. Bakit ka pa kasi nag-abala pa? Alam mo namang, ayoko ng mga celebrate na yun, di ba? Eh, gusto mo makatanong pa si ate. Lagi ka kasing pagod. Lagi ka malungkot. Ako malungkot? Ano ako magiging malungkot? Sino nagsabi? Siya, inat ko. Tinanong ko baka nag-taste ko. Pero, baka alam ko yung ganyan itsura mo. Ganyan ka din. Nagbigay niya sa Jimmy. Tsaka yung ate. Alam mo rin yun? Oo. Napatay na Hindi siya masyado napipino kasi pag walang liquid. Sorry na. Ako mo yung sorry si ate. Ayan, hindi siya napipino pag walang Kasi liquid. nagkasi talaga ako ng klase. So, kailangan lagyan talaga natin ng Pero liquid. gusto ko yan na magkating klase sa akin. Maaga ka po uwi. Kami ni Ate, ano ba nating klase?
Hindi pa rin siya pino, oh. Mas maganda talaga pag sa blender. O, buo-buo siya. Ate, kung nandito ka, marunong ka naman. So, makakagat siya. Kailangan ko talagang i-blender na lang. Napagalaw mo yung kutsara kanina. Bakit di ka makapasok sa katawan mo para magising ka na? Sinubukan ko naman, pero Gigising ka naman, di ba? Di ba hindi mo ko iiwan? Promise ka sa akin yun, di ba? akala ko nga hindi ko na natutupad yung promise ko sa'yo. Pero eto mo. Buhay pa pala ako. Meron pa tayong hope. Pero sana mapatawad niyo ako. Kasi dahil sa akin, nasa panganib yung buhay niya ngayon, nagtatago. Kung alam mo lang, gusto na rin kitang mahawakan at yakapin. Kaya pag nilasing na ang ate mo, pinapangako ko sa'yo, hindi na ako mawawala sa tabi mo. Naku, baka ikaw na nga itong makulitan sa akin eh. Kaibigan Jane, ang iyong matalik na kaibigan ng dating kasintahan. Bakit? The hottest director ng 90s. Okay guys, ishoot na natin to. Ang kanyang next project, cryogenics para sa research ng lunas ng mga sakit. Ito problema. Wala tayong babaeng willing maging test subject. At si Chris Rakutera, $5,000! all systems go na. Ang napapanood nyo ngayon ay ang simula ng kauna-una cryonics experiment. At hindi nila alam. Magigising sila 20 years later. Ibalik mo sa akin yung 20 years ko. Ibalik mo sa akin yung buhay ko. Paano ako? Siguradong natutunan ka sa kilig. Melted is softly 11:10 p.m. sa Kapamilya Channel. Movies to watch this amazing Saturday sa KB Family Weekend. Kapamilya Action Sabado. At sa Super Kapamilya Ay, ito nasa ilalim, buo-buo, oh. Kapamilya Channel. Mommy, may mga G vitamins na parang candy pero di sapat for immunity. Sa nutrients, baka kulang. Piliin mo yung may right ingredients at the right levels for strong immunity. Kaya hindi makasilid plus. Chewable! Ito lang ang may Zinc Plus technology para buong nakukuha ang vitamin C and zinc. Yummy! Tulong para ang immunity. Mommy, loaded! Celine Plus Churros. The right choice for immunity vitamins. Alagang ulap yan. Dahil sa Maggi Magic Sarap, all-in-one sa sarap ng piling sangkap. Kaya ano bang luto ng gulay? Oh, magic gulay! All we need is magic! Did you know that not all probiotics are the same? Ursiflora Kitty is a probiotic in spore format, so it can survive stomach acid and enzymes, helping support your child's gut health. Mahalagang paalala ang Ursiflora Kitty, hindi gamot at dapat gamitin pang gamot sa nunguli ng sakit. Ang Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 So, sabay ko na tong oregano. 495 pesos lang ang 400-gram pack. The use of pill supplements must only be upon the advice of health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Dati, isa-isa akong paggamot sa flu at iba pang sakit, kaya isa-isa rin ang paggaling. Ngayon, wais magplano na ako. Para sigurado sa pagbangon, ay choose all day BioFlu. Ang isa kaya ang lahat. Pabangon ka sa BioFlu. Alam yan. Isang exclusive offer para sa Idol Cage fans.
I-connect mo na ang Idol Philippines Limited Edition Golden Ticket na may live show access collectible NFT. Mag-register at sign in sa idolph.datadrop.com. Ilagay ang iyong credit card details at bumili ng NFT para sa live show na gusto mo. Ilagay din ang iyong personal information para ma-redeem ang iyong Idol Philippines NFT collection. I-connect na ang Idol Philippines NFT today. Lagay natin itong liquid para mapino. Pasensya na po. Tinigan ko na yung dalawa pero mukha talaga wala silang alam. Ako na po ang bahala. Tinigpit niyo na yung dalawa. Yes, boss. Dito na ba yun? Dapat sinabihan natin si Edward eh. May magagawa siya. Pwede siya tumawag ng mga pulis. Hindi, Jean, wala na tayong oras. At hindi tayo sigurado kung nasa panic natin si Edward. Mr. Guzman, may pag-asa pa po ba? Magising ako. 50-50 na ang sitwasyon. Gusto mo lang itong crisis ng pamilya. Kung nga tol, kalapit sa balita. Wala kami alam dyan. Baka naman yung Ang Philippine President Ferdinand Marcos Jr. The Philippine peso sinks to a new record low against the US dollar. The UK Foreign Secretary Liz Truss is Britain's Good evening, I'm Tony Velasquez. And I'm Tia Gutierrez. On our broadcast tonight, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. caps his first foreign trip with investment pledges from Indonesia. He also signed multiple agreements to deepen cooperation with Southeast Asia's largest economy. Katrina Domingo is in Jakarta with tonight's top story. President Ferdinand Marcos Jr. was greeted with full military honors and a festive welcome in Istana Bogor, one of the many presidential palaces in Indonesia. Aside from signing the guest book and engaging in banters with Indonesian President Joko Widodo and his wife, Indonesian First Lady Iriana Widodo, So, ready naman natin yung meat. Philippine First Lady Liza Marcos planted a pohon kayu uli, a rare timber tree endemic in the eastern portion of Southeast Asia, a tradition among heads of states to mark their visit in Bogor. I thank once again the President for his very kind invitation. I believe that we have made the proper choice in coming to Jakarta as my first state visit as President of the Philippines. And I believe that this is only the beginning of many more things to come. Marcos and Widodo witnessed the exchange of four agreements between the Philippines and Indonesia. These include a plan of action that would outline the bilateral commitments between the two countries in the next 5 years. A memorandum of So, kailangan din natin ng 2.5 kilos ng meat, ng lean. between Indonesia and the Philippines, as well as agreements that promote the cultural cooperation and the creative economy between the two countries. I believe, President Widodo, that this partnership between Indonesia and the partnership between Indonesia and the Philippines, but these partnerships that we make with all our partners and allies and friends around the world will be of critical importance so that we remain stable as we grow out of the pandemic economy. And we work together and help each
says the Philippines is set to purchase air and naval assets from Indonesia as part of the country's commitment to strengthen the border security in the region. The Indonesian leader also vows to further push his country's trade with the Philippines, particularly in the export of food and pharmaceutical products. Ke depan saya ingin semakin banyak kesempatan bagi BUMN dan perusahaan swasta Indonesia mendukung pembangunan di Filipina. Indonesia is the Philippines' 8th largest trading partner and the country's 27th top investment partner. While there are only 7,400 Filipinos in Indonesia, the bilateral trade between the two countries has already reached $9.5 billion as of last year. In Marcos's roundtable meeting with the Indonesian business community, several investors expressed interest in taking part in the Philippines' energy, transportation, and agricultural sectors. The Philippines sources more than half of its imported coal from Indonesia, the world's top exporter of coal. Indonesia is also known as a major supplier of motor vehicle parts and pulpwood. We expect that they will bring benefits soon, which is why the President is optimistic. But what we can say right now is that these are already signed agreements, and therefore should have a timetable made public very soon. Aside from bilateral trade, Widodo says he is also looking to speed up discussions about the delimitation of the continental shelf under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. In 2014, the Philippines and Indonesia forged a maritime border agreement that peacefully resolved overlapping exclusive economic zones in the Mindanao and Celebes Seas. The agreement was hailed by the international community as a landmark feat that may become a model for other countries that are trying to peacefully resolve maritime disputes. Marcos capped his state visit with a tour of the Istiklal Mosque and the Jakarta Cathedral. Marcos will leave Indonesia on September 6th and fly to neighboring Singapore for his next state visit. The press secretary says President Marcos is very satisfied with his first state visit. He is optimistic that with closer ties with Indonesia, the Philippines can benefit from more investments and partnerships from Southeast Asia's largest economy. Katrina Domingo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia. Philippine presidential spokesperson Trixie Cruz Angeles confirms the case of Mary Jane Veloso, a Filipina sentenced to death in Indonesia, was discussed by Manila's Congressman Enrique Manalo and his Indonesian counterpart. But Angeles says she